Na msodakta kabisa, mpenzi mtazamaji popote ulipo, karibu kwenye habari hizi za kutoka mashinani. Ijumaa ya leo tarehe 16 mwezi huu wa Disemba mwaka 2022, kuna habari lufufu tulizokuandalia kutoka kaunti tofauti nchini, lakini mwanzo tupate vidokezo. I have undertaken that in the next 6 months all government services will be digitized and will be available online. Rais William Ruto amewahakikishia Wakenya wanaoishi ughaibuni kwa maslahi yao yatapewa kipaumbele na serikali ya Kenya Kwanza. About 1 million worth of food was donated by KCB Maral today. And we want to thank them. We want to thank all partners who are helping us, the county government, to feed our people in this very difficult situation. Familia 1000 huko Naye Sammy zimenufaika kutokana na msaada wa chakula na benki ya KCB. Na mtazamaji, mimi kila wakati utaniita Sammy Adika, tusemezane kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook na Twitter @Lookuptv. Rais William Ruto amewahakikishia Wakenya wanaoishi ughaibuni kuwa maslahi yao yatapewa kipaumbele na serikali ya Kenya Kwanza. Akikutana na Wakenya katika ziara yake nchini Marekani, kiongozi wa taifa amesema serikali imeombioni kuweka huduma zote za serikali mtandaoni katika miezi 6 ijayo ili kurahisisha shughuli za kutafuta pasipoti pamoja na kufanikisha uwekezaji humu nchini kwa wanaoishi nchini za kigeni. Rais aidha amepongeza mchango wa Wakenya hawa katika kuendeleza uchumi wa taifa. Since Kenya doesn't have gold and silver and oil to export, we have one commodity that is better than gold and silver and oil, and that is our human capital. And we have purposed as an administration that we will focus on exporting the best that we have. Our Department for Diaspora Affairs will be working with our Ministry for Labor to ensure that Kenyans have the best possible opportunity to work anywhere in the world. To make sure that Kenyans at home and those in diaspora have access to government services easily without having to travel long distances, without having to queue anywhere, I have undertaken that in the next 6 months, all government services will be digitized and will be available online. I mean all government services. At the moment, we have only 300 government services available online. But in the next 6 months, we will have onboarded 5,000 government services online and available on the digital platform, so that even when you are anywhere in the world, you can still access government services. And we have already agreed with all the stakeholders. We have put in place the necessary mechanism to ensure that that happens, and I mean in 6 months. We've organized a system. When you're building a house, some of you have become victims. You're building a house. When you go home, you find that the photos that you are being sent by your relatives were actually your neighbor's house. They are not your house. So we'll be able to line up architects. We'll be able to line up lawyers. We'll be able to line up quantity surveyors. You'll have a tracking mechanism. Before any money leaves your account to pay anybody, there will be a check system
so that to enable, you know that the monies you're sending home to your parents for any projects are being used properly for the benefits of your parents. Na tukiachana hayo na kuelekea kule kaunti ya Samburu, ni kwa ukame unapozidi kuongezeka katika kaunti hiyo, zaidi ya familia 3,000 huko Naye Sammy zimenufaika kutokana na msaada wa chakula na benki ya KCB. Gavana wa Samburu Lati Lelit ameishukuru benki ya KCB kwa utoaji wa chakula cha msaada na kuongeza kuwa wamewaunga mkono kwa wakati ufao, kwani ukame umewaathiri kwa kiasi kikubwa. We want to appreciate, we want to thank very much KCB for a generous donation to the people of Naye Sammy. About 1 million worth of food was donated by KCB Maral today. And we want to thank them. We want to thank all partners who are helping us, the county government, to feed our people in this very difficult situation. KCB kwa kuungana na county government na kusaidia watu wetu. Tunajua sasa tumeanza kupata mvua kidogo, lakini bado watu wako na njaa. Tunashukuru KCB kwa sababu wameweza kuleta chakula hapa leo Naye Sammy, na tunashukuru hao waendelee pia kusaidiana mahali ingine Kenya na mahali ingine hapa kwetu Samburu. Gavana Lati Lelit, we today as partners of KCB, we came to just join hands and join hands as KCB as a partner of Samburu County to support the community of Samburu because of the drought that has hit the county. So we just brought food worth 1 million shillings to hand over to the governor and the Samburu County. Thank you very much, and we look forward to partnering together and doing work together, and our bottom line is serving the community through CSR and also doing business together. Naam, hizo ni juhudi za kufurahisha sana kutoka kaunti hiyo ya Samburu, kwani benki ya KCB imepata kuwanusuru wachache wanaoendelea kuangaishwa na ukame kwenye kaunti hiyo. Na kwenye masuala ya uchaguzi ni kuwa tume ya uwiano na utangamano wa taifa NCIC imepongeza tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC kwa kuendesha uchaguzi wa amani na kupongeza mchango wa maafisa wa usalama katika kudumisha amani hiyo. Katika ripoti kuhusu uchaguzi uliopita, NCIC inahoji demokrasia inazidi kukua nchini, ikipongeza namna wa Kenya walidadisi hoja za wanasiasa mbalimbali kabla ya kwenda debeni. Tume hiyo hata hivyo imependekeza IEBC ianze matayarisho ya mapema ya uchaguzi ujao ili kutoa nafasi ya kutosha ya elimu kuhusu masuala yanayofungamana na uchaguzi. The biggest issue that keeps people talking about is the role of the IEBC. IEBC is the referee, and obviously they are the ones who will say who has won, who has lost. And this is a matter of a biggest possible interest in a general election. And we have found that they ought to start their work even before today, such that people have a better voter education, everybody knows their rights, and people know what to inspect, and people know how to accept the results as they are being announced. The National Police Service, they did a good job. This time, we did not see anybody beaten at an election point by the police. Something which has never happened in Kenya. And I think that we must tell the people that we as Kenyans, we are growing up better. Much needs to be done. If you look at now these elections that we had in 2022 compared to others, it had the worst turnout. So there's also need to continue creating awareness and advocating for young people to participate, to understand they need to own the process, and it's their civic responsibility to show up and vote, because at the end of the day, they decide the kind of leaders we are going to have. Na mtazamaji, kufika hapo tunachukua muda mfupi mpumziko, lakini usiende mbali, manake tukirejea tutakuwa tunaangazia masaibu ya wazazi wafungwa kule Embu na baadhi ya mikakati ya serikali kuhakikisha kuwa wanapata kupunguza idadi ya wafungwa.
wakati wa mkutano. Jioni kwenye kamati ya kijiji. Hadithi hii ilianza mwaka 1991. Vipi kuhusu ngano kwa shamba langu kauka? Haina haja. Tutakupa kwa chapi atukafuje. Mkoa unaojiendesha wa Ninjawhi ulitekeleza sera ya makazi mapya ya kuhamisha watu wa maeneo yenye umaskini ya Shiaigu ili waweze kujikimu. Ninatumaini sana kwamba siku moja jangwa hapa litakuwa kijani kibichi na mji wetu wa Mining utakuwa na miundombinu kamili. Dear viewers, my name is Patrick Mushoki, Mahiga Homes Director. 2022 has been a year of mixed fortunes. And when I say this, it's been tough, but we have managed to get to this point. So I want to thank you, our dear customers, our future customers, for working with us, for believing in us, and making us be who we are here today. So from Mahiga Homes, we want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Keep on working with us, keep on believing in us. That prayer, that word that you say to us really encourages us to be and to continue being the best home providers for you. God bless you. Na mtazamaji, karibu kwenye awamu ya pili ya habari hizi za kutoka mashinani. Moja kwa moja tuelekee kaunti ya Embu. Katibu katika Wizara ya Masuala ya Ndani Mary Muthoni ametoa wito wa kuharakishwa kwa kesi za kina mama walio na watoto ndani ya magereza humu nchini. Akiongea alipozuru gereza la Embu, Muthoni amesema kuwa kitengo cha magereza kinashirikiana kwa ukaribu na idara ya mahakama kupunguza magereza, kwani wahusika wa kesi ndogondogo wanaweza tumikia kifungo nje ya gereza. When you come to a prison where there are ladies or where there are women, you're tagged with the issue of children. The subject of children in this country and generally to us living human beings is very sensitive. Because when you find a child who is growing inside a prison, a child who has not committed any crime, a child who is not convicted, but will grow within the confines of a prison because of a mistake that a parent did, is very emotive, and we are taking it very seriously as Correctional Services Department. We have been working very closely with the judiciary, and we have pleaded that some of the cases are fast-tracked. We don't keep mothers who have children in remand for years on end, since that is going to be detrimental to that young child. Already 4 days ago, we have a child who was born here in Embu prisons, and I'm just imagining how that is going to go for the next 4 years in case that mother is detained for that long. However, we are not saying that those offenders are released. What we are saying is the processes and procedures, the law must be followed for anybody who is going to be released out there. Naam, sasa tukiangazia masuala ya afya, ni kuwa vituo vya afya kadhaa eneo la Loitoktok, Kajiado Kusini vimemulikwa kwa kuendeleza ukeketaji wa wasichana kinyume na sheria. Ajabu ni kuwa wahusika wanafanyiwa unyama huo wanapofika hospitalini kujifungua. Chifu wa eneo hilo Patrick Njama amewaonya wahusika kuwa watachukuliwa hatua kali. Gundua ya kwamba wazazi wanatelekeza sana watoto kwa njia hii, ya kwamba unakuta mtoto anapopata mimba, anapojifungua, anapelekwa hospitalini na mzazi anatoa
kusema ya kwamba yeye anataka mtoto wake atairiwe. So saa zile ambayo mtoto anapojifungua, hapo daktari anachukua jukumu la kuweza kumkeketa. So hii ni kuonyo kwa sababu ya wazazi, mjue ya kwamba ni kitu ambayo tulikataa na serikali ilikataa, na tuliamua ya kwamba sisi kama serikali tukitambua na tukijua kwamba mnafanya hivyo, tutawachukulia hatua. Na haki ya kwanza kwa huyu mtoto yeye mwenyewe ajitambue kwamba ni nani katika maisha ya kesho. Na ndipo sasa tumekaa kama jamii, tumeshirikiana na viongozi wa serikali, washirikiana na kanisa pamoja na washikadau wengine kuhakikisha yule mtoto Mkenya ambaye ndio taifa letu la kesho amejua kwamba acha tahiri kichwa, akili, lakini sio mwili, ili at least tupate taifa ambalo litategemewa kesho. Naam, ni kisa cha kusikitisha kabisa kutoka kaunti hiyo ya Kajiado, manake ni kinyume na sheria, na kinachosikitisha zaidi ni kuwa ukeketaji wa wasichana unafanyika hospitalini, na mnatumai kuwa wahusika watapata kuchukuliwa hatua za kisheria. Kwenye masuala ya masomo ni kuwa katibu wa masomo ya ufundi katika Wizara ya Elimu Esther Moria amezirai usimamizi wa vyuo vya ufundi kukumbatia utafiti na uvumbuzi ili kuambatana na mienendo ya kisasa ya dunia. Moria amesema haya katika sherehe ya kuhitimu kwa wanafunzi wa chuo cha sayansi na teknolojia cha Rift Valley jijini Nakuru, aliposomea vyuo vikuu vinafaa kutoa suluhisho za maendeleo nchini. The government has identified TVET as the pathway to enable the creation of jobs in the key sectors such as infrastructure development, agriculture, manufacturing, and information. The TVET sector is set to equip the youth with the requisite skills and competencies for targeted economic growth and national development. In the current year, the government commits to support the TVET sector by employing more TVET trainers to enhance quality training, actually up to about 3,000. The government is committed to provide development grants to TVET institutions to expand infrastructure and upgrade training equipment to match industry standards. We are dedicated to discovering and promoting effective solutions in production through innovations with a view to enhancing job creation and promoting youth employability. We are also working closely with industry partners to ensure that our trainees access attachment and internship opportunities to prepare them adequately for the job market. In line with the CBET curriculum, our industry partners are supportive in enhancing training and quality skill. That I should also do something. Na tukisalia kwenye masuala ya elimu kule kaunti ya Machakos ni kuwa walimu wa chekechea kaunti ya Machakos wamelalamikia kulazimishwa kuuza vitabu shuleni na maafisa wakuu kutoka kaunti, swala ambalo limeathiri utendakazi wao. Hiyo walimu hao wanasema kuwa walitishiwa na maafisa hao, huku serikali ya kaunti ikisema kuwa matakwa yao yatashughulikiwa. Wakizungumza wakati wa mkutano wa kufunga mwaka, Lawrence Otunga amesema kuwa walimu wa ECD bado wanachukuliwa kama walezi wa watoto na wafanyakazi katika mazingira duni ya kazi. Kuna vitabu ambavyo vimekuwa vikiuzwa vya CBC. We call them CBC assessment books. So tunauliza governor aingililie, tuache kulazimishwa kununua vitabu. Na hivyo vitabu vinauzwa bei ghali. Walimu wanalazimishwa kubeba kulingana na enrollment. Kwa hivyo tunaomba governor aingililie kati ndio tuweze kutolewa huo mzigo kama walimu. Na wazazi wapate kupungukiwa na huo mzigo, waweze kununua kitabu kwa shilingi 150 ama 100 kwa bookshop badala ya kuziwa na pesa nyingi. We must strengthen and empower all the ECD teachers of Machakos, and I know the governor will call you one day that you are going to be, all of you are going to be confirmed and get a salary increment.
the correct job groups. Yes, that's what we want. And they have also raised issues concerning them being prevented from having their own meetings. And we have assured them that they are free to hold their meetings for their welfare, other associations within their groupings, and the governor will not interfere with that. Therefore, if there is an officer within our office that has been stopping them to meet, then I will actually assure them that they will continue having their meetings. They are being forced to sell books from an office, and I want to tell them that that will stop. Na mtazamaji, kufikia hapo tunafika tamati mwa habari hizi za kutoka mashinani. Shukrani za dhati kwa kuendelea kuichagua na kuitazama Lookup TV. Mimi kila wakati utaniita Sammy Adika na kutakia mchana mwema. Tukutane mwendo wa saa 12:30 kwenye habari zetu za Lookup Weekend, ni kutaarifu mengi zaidi.